La lluvia cae sin piedad aquelitard. Las calles estaban casi vacías. Y el sonido de los autos pasando rápido mezclado con los truenos hacía que de se sintiera aún más frío. En la esquina de una elegante avenida, frente a un lujoso restaurante, una pequeña niña de no más de 8 años se refugiaba bajo un techo desgastado. Su ropa estaba mojada. Sus zapatos rotos. Sus manos temblaban. Pero no solo por el frío. Tenía hambre. Había pasado todo el día caminando, preguntando, intentando encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Pero las miradas siempre eran las mismas. Indiferencia, molestia, o rechazo. Hasta que lo vio. Un hombre viando de un auto negro, impecable, elegante, rodado de respeto. Todo en el gritaba riqueza, poder éxito. La niña dudó. Sabía lo que normalmente pasaba cuando se acercaba a personas así. Pero el hambre pudo más. Con pasos lentos, inseguros, se acercó. Señor, dijo con una voz casi inaudible. ¿Podría ayudarme? El hombre ni siquiera la miró al principio. Estaba ocupado hablando por teléfono. Su expresión era seria, su tono firme. La niña tragó saliva. Solo estoy preguntando. Intento de nuevo, más suavón. El hombre volteó finalmente. Sus ojos se encontraron con los de la niña. Y su reacción fue instantánea. ¿Otra vez ustedes? Dijo con molestia. Siempre molestando. Vete aquí. Las palabras cayeron como un golpe. La niña bajó la mirada rápidamente. Lo siento, susurró. Solo estaba preguntando. Un silencio incómodo se instaló por un segundo. Pero el hombre ya se había dado la vuelta. Camino hacia la entrada del restaurante como si nada hubiera pasado. La niña no insistió. Nunca lo hacía. Se dio la vuelta, intentando caminar bajo la lluvia otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el rechazo, sino por la forma. Solo estaba preguntando. Esa frase se repetía en su mente una y otra vez. Mientras tanto, dentro del restaurante, el hombre se sentó en su mesa habitual. Todo era lujo, luces cálidas, música suave, atención inmediata. Pero algo no estaba bien. No podía concentrarse. La imagen de la niña no se iba de su cabeza. Esa voz. Esa forma de decir lo siento. No era enojo. No era insistencia. Era resignación. Como si ella estuviera acostumbrada a ser rechazada. El hombre dejó los cubiertos sobre la mesa. Algo dentro de él comenzó a incomodarlo. ¿Por qué me importa esto? Murmuró para sí mismo. Pero si lo importaba. Y no sabía por qué. De repente, recordó algo. Un recuerdo que había estado enterrado por años. Un niño, bajo la lluvia, con hambre, pidiendo ayuda. Y siendo ignorado. Su respiración se volvió más pesada. No, susurró. No puede ser. Se levantó de golpe. El mesero lo miró sorprendido. Señor, ¿todo bien? No. Respondió, tomando su abrigo. No todo está bien. Y sin decir más, salió corriendo bajo la lluvia de la lluvia seguía cayendo cuando el hombre salió del restaurante. Miró a su alrededor desesperadamente. La niña ya no estaba. Sintió una presión en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. No de perder dinero. No de perder poder. Sino de haber perdido una oportunidad. Corrió por la calle, mirando en cada esquina, en cada rincón. Hasta que la vio. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando. Se acercó lentamente. Esta vez, sin orgullo. Hoy, dijo suavemente. La niña levantó la mirada. Al verlo, se puso de pie rápidamente. Lo siento, señor, dijo de inmediato. No quería molestar. Y me voy. Esas palabras, otra vez. Pero esta vez dolieron. No, respondió él, con una voz completamente distinta. Espera, por favor. La niña dudó. Nadie le pedía que se quedara. Nunca. Yo. El hombre respiró profundo. Yo debería disculparme.
La Nina lo miro confundida. Fui grosero contigo, continuo. No te escuch. Why no estuvo bien? El silencio entre ellos era pesado, pero diferente. ¿Tienes hambre? Preguntó finalmente. La Nina asintió lentamente. Minutos después, estaban sentados dentro del restaurante. Por primera vez, la Nina estaba seca, caliente, y con comida frente a ella. Pero antes de empezar a comer, hizo algo inesperado. Gracias, dijo. Y lo siento otra vez. El hombre cerró los ojos por un segundo. No tienes que pedir perdón por necesitar ayuda, respondió. Esa frase lo golpeó incluso a él mismo. La Nina comió con cuidado, como si temiera que, en cualquier momento alguien le quitara el plato. ¿Dónde están tus padres? Preguntó él con suavidad. La Nina bajó la mirada. No lo sé. Esa respuesta lo cambió todo. Lo que comenzó como un simple momento, se convirtió en una decisión. El hombre no solo la ayudó esa noche. Investigó su situación. Habló con autoridades. Se aseguró de que estuviera segura. Pero no se detuvo ahí. Algo dentro de él había despertado. Recordó quién había sido, antes del dinero. Antes del orgullo. Antes de olvidar lo que se siente necesitar ayuda. Semanas después, la vida de la Nina cambió por completo. Tenía un hogar. Education. Protection. Pero lo más importante. Ya no tenía miedo de preguntar. Y el hombre. También cambió. Comenzó a ayudar a más personas. A escuchar más. A juzgar menos. Porque nunca olvidó esa frase. Solo estaba preguntando, lo siento. La lluvia caía con una fuerza casi violenta aquella tarde. Como si el cielo estuviera descargando toda su tristeza sobre la ciudad. Las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado, creando un paisaje brillante pero frío, indifferent. Igual que la mayoría de las personas que caminaban apresuradas, evitando mojarse, evitando mirar, evitando sentir. En medio de todo eso, en una esquina olvidada por el mundo, estaba ella. Una niña pequeña, delgada, con la ropa empapada y pegada a su piel, temblando no solo por el frío, sino por el cansancio de un día entero sin comer. Sus zapatos estaban rotos, su cabello desordenado caía sobre su rostro, y sus manos, pequeñas y agrietadas, se apretaban contra su pecho intentando guardar algo de calor que ya no tenía. Pero lo que más dolía no era el frío ni el hambre, era la costumbre de ser ignorada. Había pasado horas intentando lo mismo. Acercarse, preguntar, recibir una mirada dura o un gesto de rechazo, y retirarse con un lo siento que ya salía automático, como si pedir ayuda fuera un error. Como si existir fuera molestar. Entonces lo vio. Un auto negro se detuvo frente a un restaurante elegante. Uno de esos lugares donde las puertas se abren solas, y las personas sonríen solo por educación. De el bajo un hombre. Alto, impecable, con un traje perfectamente ajustado, zapatos brillantes. Un reloj que costaba más de lo que él podía imaginar. Su presencia imponía respeto, incluso miedo. Las personas lo miraban con admiración. Él no miraba a nadie. Era claramente alguien importante. Rico. Poderoso. La Nina sintió miedo. Pero el hambre fue más fuerte. Dio un paso. Luego otro. Su corazón latía rápido, como si cada paso fuera una decisión peligrosa. Sabía lo que normalmente pasaba. Sabía cómo terminaba. Pero aún así, lo intentó. Señor, dijo con una voz tan suave que casi se pierde entre la lluvia. ¿Podría ayudarme? El hombre no respondió. Estaba hablando por teléfono, serios, concentrado, molesto por algo que parecía importante, al menos en su mundo. La Nina dudó, pero no se fue. Solo estoy preguntando, repitió, apenas más fuerte. El hombre se detuvo. Giró lentamente la cabeza. Y la miró. Sus ojos no mostraban compasión. Ni curiosidad. Solo molestia. ¿Otra vez ustedes? Dijo con frialdad.
Siempre están en todos lados. Víctor aquí. Las palabras fueron como una bofetada. La niña bajó la mirada inmediatamente. Sus labios temblaron. Lo siento, susurró. Solo estaba preguntando. Y dio un paso atrás. No loro. No protesto. No insistió. Solo así fue. Como siempre. Pero esta vez, algo cambió. Porque el hombre, al entrar al restaurante, no pudo evitar sentir algo extraño en el pecho. Una incomodidad. Una sensación que no podía explicar. Se sentó, pidió su comida, intentó continuar con su rutina, pero su mente no estaba ahí. Estaba afuera. Con esa voz. Lo siento, solo estaba preguntando. Esa frase no sonaba como las demás. No era exigencia. No era manipulación. Era dolor. Y de repente, sin previo aviso, un recuerdo golpeó su mente. Un niño. Bajo la lluvia. Hambriento. Ignorado. El mismo. Su respiración se detuvo por un segundo. No, murmuró. No puede ser. Se levantó de golpe, dejando todo atrás. El mesero lo llamó, confundido, pero él no respondió. Salió corriendo. Bajo la misma lluvia. Buscando algo que ya no podía ignorar de la calle parecía más larga de lo normal. La lluvia caía con la misma intensidad, pero ahora cada gota sentia como una prisión sobre su conciencia. Miraba a todos lados, desesperado, como si temiera que fuera demasiado tarde. Y entonces la vio. Sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, completamente empapada, completamente sola. Se acercó, pero esta vez, no como antes. Esta vez, con culpa. Hoy. Dijo, con una voz que ya no sonaba fuerte, sino humana. La niña levantó la mirada. Al reconocerlo, reaccionó de inmediato. Se puso de pie rápidamente. Lo siento, señor. Dijo, casi automáticamente. No quería molestar. Y me voy. Esa frase lo rompió. No era miedo lo que había en su voz. Era costumbre. Como si pedir ayuda siempre terminara en disculpa. No, respondió él, dando un paso adelante. Espera, por favor. La niña se quedó quieta. Confundida. Nadie le pedía que se quedara. Nunca. Yo. El hombre respiró profundo. Yo fui el que estuvo mal. Silencio. No debí hablar así. No debí ignorar. No debí tratar como si no importaras. La niña lo miró fijamente. No entendía. ¿Tienes hambre? Preguntó él suavemente. Ella dudó, pero asintió. Minutos después, estaban dentro del restaurante. La misma puerta que antes parecía imposible, ahora estaba abierta para ella. El calor la envolvió. La luz la cegó por un instante. Y el aroma de la comida hizo que su estómago doliera aún más. Luz sirvieron comida. Mucha comida. Pero antes de tocarla, la niña hizo algo que nadie esperaba. Gracias, dijo. Y lo siento otra vez. El hombre cerró los ojos. No, respondió con firmeza. Nunca te disculpes por necesitar ayuda. Esa frase también lo cambió a él. Mientras la niña comía lentamente, como si temiera que todo desapareciera, el hombre la observaba en silencio. Y en ese momento entendió algo que había olvidado hace años. El dinero no lo había hecho mejor. Solo lo había hecho olvidar. Esa noche no terminó con una comida. Terminó con una decisión. El hombre investigó su historia. Descubrió que estaba completamente sola. Sin familia. Sin hogar. Sin nadie que preguntara por ella. Y decidió no mirar hacia otro lado otra vez. Paran los días. Luego semanas. La niña fue llevada a un lugar seguro. Comenzó a estudiar. A sonreír. A vivir. Pero lo más importante. Dejó de pedir perdón por existir. Y el hombre. También cambió. Dejó de ver a las personas como molestias. Empezó a verlas como historias. Como oportunidades. Como reflejos de quien una vez fue. Y de por una frase que nunca olvidó. Solo estaba preguntando, lo siento.